hangja, vagy mi ez? So there's a chorus. Szóval 3 oldal lesz, ami I'll sing, you sing the first time. Huh? That I'll sing and then everybody else will sing the first time. Van egy ilyen refrén, amit ő fog énekelni, és aztán mindenki utána énekli, így most először. And then in between each set of lines, I'll sing by myself this Jai Jai Jagannath Jai Gauranga. Aztán ő fog egyedül énekelni ezt. And then everybody all at once at the same time will sing Jai Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra. És ez a refrénjünk, azt énekli mindenki egyszerre majd. Jó? Okay. Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Om. Everyone all together. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshumilitam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvisesa Shunyavadi Paschachadishatadine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Bolo Bolo. Jaya Jaya Jagannatha Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Shri Krishna Chaitanya Jaya Prabhu Nityananda. Shri Krishna Chaitanya Jaya Prabhu Nityananda. Shri Krishna Chaitanya Jaya Prabhu Nityananda. Shri Krishna Chaitanya Jaya Prabhu Nityananda.
Gadadhara Dvaita Jaya Gora Bhakta Vrinda. Gadadhara Dvaita Jaya Gora Bhakta Vrinda. And then I'll sing by myself. Jaya Jaya Jagannath Jaya Govinda. Everyone all together. Jaya Jaya Jagannath Jaya Vaikuntha Jaya Shri Krishna Chaitanya Shri Krishna Shri Chaitanya Dhamma Jaya Nila Chala Puri Shri Chaitanya Dhamma Jaya Nila Chala Puri Shri Chaitanya Dhamma Jaya Nila Chala Puri Samudra Mahatita Hoila Pada Dota Puri Samudra Mahatita Hoila Pada Dauta Puri Did by myself. Jaya Jaya Jagannath Jaya Govinda. Bolo Bolo. Jaya Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Chaitanya Leela Chaitanya Leela Boli Sarvatra Ujvala Chaitanya Leela Boli Sarvatra Ujvala Chaitanya Leela Boli Sarvatra Ujvala Buddha Bhakta Jana Ganya Bodo Priya Stala Buddha Bhakta Jana Ganya Bodo Priya Stala Jaya Jaya Jagannath Jaya Govinda Krishna Virohun Mada Shakti Vikara Vikara Krishna Virohun Sakti Vikara Vikara Krishna Virohun Mada Shakti Vikara Vikara
Ashukampa Svedadi Pulaka Sanchaya Ashukampa Svedadi Pulaka Sanchaya Ashukampa Svedadi Pulaka Sanchaya Ashukampa Svedadi Pulaka Sanchaya Jaya Jagannath Jaya Govinda Bolo Bolo Jaya Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Jagannath Jaya Gauranga Jaya Jaya Jagannath Darshana Nartana Kirtana Jagannath Darshana Nartana Kirtana Jagannath Darshana Nartana Kirtana Jagannath Darshana Nartana Kirtana Achandala Sarvajani Prema Vitara Achandali Sarvajane Prema Vitarana Achandala Sarvajani Prema Vitara Achandala Sarvajane Prema Vitarana Jaya Jaya Jagannath Jaya Gauranga Jaya Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Nilachala Matirtha Mahatya Varga Nilachala Mahatirthe Mahatya Vardhana Nilachala Matirtha Mahatya Varga Nilachala Mahatirthe Mahatya Vardhana Jaya Jaya Mahaprabhu Shiketra Bhushan Jaya Jaya Mahaprabhu Shikitra Bhushana Jaya Jaya Mahaprabhu Shiketra Bhushan Jaya Jaya Mahaprabhu Shikitra Bhushana Jaya Jaya Jagannath Jaya Gauranga Bolo Jaya Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya 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 Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. David. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Jaya Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Dwayanitai Jaya Vijay Gauranga, Dwayanitai Jaya Vijay Gauranga. Jai Dwayanitai Jaya Vijay Gauranga, Dwayanitai Jaya Vijay Gauranga. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol.
Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radhakun Shamakun Giri Govardhana ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Purushottam Ketra Jagannath Puri Dham ki, Shri Madhura Dasagana Iti Murti Mahabha Prakash Jagannath Swami ki, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Mai Sudarshan Ju ki, Shri Dwal Nitai Vijay Gauranga ki, Shri Radha Sham Sundar Ju ki, Sankirtan Yagya ki, Brihat Mridanga Book Distribution ki, Go Premanande Hari Hari Bo, Samaveda Bhakta Vrinda ki, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri. Gauragraganya Gana Gotra Goloru Haram Gauranga Gudatama Gopyada Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavadam Satatam Namami Hidina Bando Karunaika Sindo Kuru Prasadam Mahimandamude Lakshaparadhe Bahupapa Gadhe Tapada Padme Stuma Krishna Krishna Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Vidoya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gauranga Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Padama Pumata Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayustat Priyajanaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatapta Brajabala Bapahimam Vanchakalpadarubhischa Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Kadachit Kalindi Tatavipina Sangita Kadavo Mudabiri Nari Vadana Kamalasvada Madupa Rama Shambhu Brahma Madhapati Ganesha Chittapado Jagannatha Swami
Noyana Patagami Bhavatu Me. Jagannatha Swami Noyana Patagami Bhavatu Me. Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane. Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha. Shri Jagannathaya Te Namaha. So, Hare Krishna. This first verse of Jagannath Ashtakam is a very interesting verse. A Jagannath Ashtakamnak ez az első verse nagyon érdekes. I wasn't thinking to speak about this today, but it's a perfect thing. Erről nem gondoltam, hogy beszélni fogok ma, de igazából tökéletes ide. Kadachit kalindi tatavipina sangi takaravo. What does kalindi mean? The Jamuna. And kadachit means sometimes. Sometimes kadachit kalindi tate on the bank of the Jamuna. Kalindi Yamunát jelent. Kadachit az azt jelenti, hogy néha, és a tati azt jelenti, hogy partján. Szóval néha a Yamuna partján. Vipina sangi takaravo. Jagannath is doing a concert. He's playing on his flute. Jagannath koncertezik, a fuvoláján játszik. And he's calling for the gopis. És hívja a gópikat. But at the same time, the verse describes kadachit kalindi tatavipina sangi takaravo mudabiri nari vadana kamalasvada madupa rama sambhu brahma amara patiganesha chitapadu. That all the demigods are also there. Indra, Ganesh, and others. De a dal leírja, hogy az összes félisten is ott van. Indra, Ganesh, a többiek. So Bhakta David's a very rustic person. Does that sound like Vrindavan? With Indra and Vayu and Ganesh and everybody there hanging out offering prayers? Ez hogy hangzik neked, hogy ott van Krishna Radharani, valószínűleg a félistenek ott vannak és figyelik a... So this is our question today. What is Jagannath Puri? Kicsit furcsán hangzik, nem hangzik olyan nagyon rasszikusnak. Ez a kérdésünk. Like Vrindavan? Ez a kérdésünk ma. Is it like Dwarka? Hogy mi a természete Jagannath Purinak? Jagannath Puri olyan, mint Vrindavan, like vagy mint Dwarka, Vaikuntha? vagy mint Vaikuntha. So how many of you here have been to Mayapur before? Hányan voltatok már Mayapurban? All right. Gauranga has to go to Mayapur. That's good. How many, my question for you, how many stones did Chaitanya Mahaprabhu melt in Mayapur? Kérdésem az, hogy hány követ olvasztott meg Chaitanya Mahaprabhu Mayapurban? Not in Vrindavan, don't be tricky, we're just being simple. Nem Vrindavanában, ne legyetek trükkösek, csak Mayapurban. Okay. How many stones did he melt in Jagannath Puri? Hány követ olvasztott meg Jagannath Puriban? I know of 5. Én 5-ről tudok. He melted his footprints next to the Garuda Stamba. A lábnyoma beleolvadt a Garuda Stamba mellé. And if you're really nice to Nanda Chaitanya Prabhu, give him some prasadam. Maybe he'll go in and rub those footprints. You can, and then rub them on his hand on your head later on. Hogyha nagyon kedvesek vagytok Nanda Chaitanya Prabhuhoz, akkor lehet, hogy egyszer majd bemegy, megdörzsölgeti a kezével ezeket a lábnyomokat, és aztán kijön és a fejedre teszi a kezét. Because mu Oriya Basi Buji Parinai, I don't understand very much Oriya language. Mert én nem sokat tudok oriául. I just know one sentence pretty much. De egy mondatot nagyon jól tudok. Bideshi Prabhashni Shade. Understand? It's also the same in Hindi. What does it mean? Hogy az idegeneknek tilos a bemenet, tehát a külföldieknek tilos a bemenet. So, Mahaprabhu melted his footprints there. Mahaprabhu oda olvasztotta a lábnyomát. He melted 3 fingerprints in the Garuda Stamba. Emellett 3 új nyomata is ott van a Garuda Stambában. Later on, in the place of Alarnath, Brahmagiri, he melted his whole body print. Később Alarnáthnál, Brahmagirinél az egész test lenyomata ott van odaolva. That's the 3rd stone. Ez a harmadik. 4th stone was a Govardhan Shila, which was sent
from Vrindavan, and Mahaprabhu was rubbing it, and he melted his thumbprint in that Govardhan Shila. And that Govardhan Shila days in Vrindavan. Aztán az a Govardhan Shila, amit Shankaranya Pandit küldött Vrindavanából Chaitanya Mahaprabhunak, és amiben Mahaprabhu a hüvelykújának a nyomatát beleolvasztotta. És erről lehet darsant kapni ettől a silától a Radha Gokulananda templomban, Vrindavanában. And the fourth stone, they say, there's a handprint in front of Lord Jagannath on the ground, on the floor in the Jagannath Mandir, and they say that Mahaprabhu melted that. When he fell down in ecstasy, he melted his handprint there. That's the fifth? That's the fifth. Excuse me? The fifth. És az ötödik pedig azt mondják, hogy Mahaprabhu letenyerelt Jagannath előtt, és odaolvatta a tenyerének a nyoma is. So it's a little confusing. What is Jagannath Puri like? Szóval ez kicsit zavarba ejtő, hogy akkor, vagy kicsit ilyen összezavarhat minket, hogy milyen is valójában Jagannath Puri. Vrindavan Thakur describes this Dham. Vrindavan Thakur leírja. Maybe better I don't sing it. Sesthanera prabhave yojana dasa bhumi tahate basai jata janta kitu krimi sabare dekai chatabhuja devagani bhuvana mangala kori kahiye jestani. He says this place is Bhuvana Mangala, it's so auspicious. Azt mondja, hogy ez a hely, ez Bhuvana Mangala, annyira kedvező. That sabare dekai chatabhuja devagani, the demigods, they see everybody in that place. A félistenek ezen a helyen mindenkit úgy látnak, hogy 4 karja van. As chatabhuja janas, as four-armed living entities. Chaturbuja élőlények. Even Jantu Kita Krimi, even the worms and the insects, they see them not with 6 legs or 8 legs, but they see them with four hands. Még a férgeket és a rovarokat is úgy látják, hogy a rovarokat nem úgy, hogy 6 lábuk van, hanem úgy, hogy 4 kezük. Having 4 hands would be pretty cool, isn't it, Gauranga Prabhu? De ez milyen jó ez a 4 kar, ugye? You can play 2 mridangas at once and think about the possibilities for taking prasadam. 2 mridangán tudnál egyszerre játszani, és gondolj csak azokra a lehetőségekre, amik a prasadam bevételét. Delni Taibi Jagaranga are listening. No. But you can play 2 mridangas at the same time, or kartals in mridanga. You could be a one-man band easily. Kétszer az egyik 2 kezeddel lehetne mridangázni, a másikon harmóniumozni. Dajani Tavijagora figyeli, hogy mit válaszoltál, amikor kérdezte, hogy... You've been listening to the devotees in New Brajadam too much, I think. Túl sokat hallgattad az új Vrajadámi baktákat. Miért nem szeretnél 4 kar? I know. Tudom, biztos olvasgattad Sivaram Maharaj könyveit. Gaudiya Vaishnavas don't want 4 arms. Gaudiya Vaishnavák nem akarnak 4 kar. That's for Vaikuntha. Ez Vaikuntha-ra való. We aspire for 2 hands, but in Jagannath Puri, everybody's seen with 4 hands. Mi 2 kart szeretnénk, de Jagannath Puriban mindenkit úgy látnak, hogy 4 karja van. This next verse I find is a great favorite with all my brahmachari friends. Don't mind me Ez saying. a következő vers, ez az összes brahmachari barátomnak általában nagy kedvence. Nidrate o jestani samadhi falahoy. That if you just sleep in that dham, you get the benefit of samadhi. Ha ebben a dámban alszol, akkor a samadhiban való létnek a hasznát kapod meg. So come to Jagannath Puri. Gyertek Puriba. You can't do this here. Itt nem lehet ezt megtenni. And you go to Jagannath Puri and you sleep until 9 o'clock in the morning. Eljöhettek Puriba, és ott lehet 9-ig aludni. And then if Ananda Chaitanya Prabhu comes to you and says, Prabhu, you should get up. It's late. You missed Mangal Artik. És amikor Ananda Chaitanya Prabhu besétál, hogy de hát Prabhu, hát Mangala, hát fel kell kelni. Don't bother me, I'm in samadhi. Ne zavarj, samadhiban vagyok. It's bona fide. Chaitanya Bhagavat says it. Hiteles, benne van a Chaitanya Bhagavatban. I think that's one reason why Jagannath Puri is very popular with some of our friends. Én azt hiszem, hogy ez az egyik oka annak, hogy Jagannath Puri nagyon népszerű hely. Sayane pranama phala jata vedikoi. All the Vedas describe that just laying down in that place, you get the benefit of offering obeisances. Az összes védikus írásban az áll, hogy ezen a helyen, hogyha lefekszel, akkor a
hódolatajánlás hasznát kapod. Pradakshina Philippi, Korile Brahmana. You just wander around in that place and you get the benefit of circumambulating all the sacred places. Sétálsz oda-vissza Jagannath Puriban, és azt a hasznot kapod, mint hogyha az összes szent helyet megjártad volna. And next time you're staying in a hotel in Jagannath Puri and you have some Bengali tourists in the room next to you and they're talking really loud until 1 o'clock in the morning, don't criticize them. És a következő alkalommal megtörténik veled, hogy valami szállodában laksz ott Puriban, és a szomszédszobában a bengáliak iszonyú hangosan beszélgetnek hajnali 1-ig. Kata mata japtahai amarastavan. It's said that anybody who just talks in that place, they get the benefit of offering prayers. They're not talking mundane things. It's not politics. They're offering prayers. Ne kritizáld őket, mert itt áll a védákban, hogy minden ilyen pletyka, meg mindenféle beszélgetés, ez mind úgy számít, mintha imádkoznának. Tehát nem politikáról, meg arról beszélgetnek, hanem imákat ajánlanak valójában. Don't get excited by the next verse. A következő verstől ne gyere nagyon izgalomba. It doesn't apply to you. Mert rád nem vonatkozik. Henase ketara ati prabhava nirmal. That place is so pure. Ez a hely annyira tiszta. That matsya kaila upaya havishara phala. Just by eating fish, not you, just by eating fish, you get the benefit of eating some sacred havishya. Hogyha valaki halat eszik, akkor úgy számít, mintha ilyen szent havisjának a maradékát tisztelte volna meg. That doesn't apply to you. De ez rád nem vonatkozik. Or for devotees. Vagy az összes többi Your mother baktára will be sem. very unhappy with you. Anyukád nem fog örülni, nagyon boldogtalan lesz. Maharaj would not be happy. Maharaja is nagyon boldogtalan But lenne. for non-devotees who are not taking shelter of Krishna Nam and Sadhu Guru, it's such an auspicious place, they get that benefit. De azok, akik nem bakták, és nem kerestek még menedéket Sadhu Gurunál és a Szent Névnél, akkor ez egy annyira kedvező, annyira tiszta hely, hogy ilyen hasznot kapnak a halevésből. Srila Kavi Karnapur has given us a book called Gour Ganadesh Deepika. És a Kavi Karnapur Gour Ganadesh Deepikájában ezt a könyvet adta nekünk. And in there he's described who the personalities in Gaura Lila were in Krishna Lila. Ebben a könyvben le van írva, hogy kik voltak a Gaura Lilában résztvevő személyek a Krishna Lilában. And he says there, Itike chit prabhasan te akrura keshava bharati. That the same Akrura who took Krishna away from Vrindavan came in Gaura Lila is Keshava Bharati. És ebben a könyvben az áll, hogy ugyanez az Akrura, aki eljött, hogy elvigye Krishnát Vrindávanából, később Keshava Bharatiként jött el. Who is Keshava Bharati in Gaura Lila? És ki volt Keshava Bharati a Gaura Lilában? He's like the Brahmachari ashram leader. Olyan volt, mint a Brahmachari ashram vezetője. He's a personality who gave sannyas to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ő volt az a személyiség, aki szannyászt adott Sri Chaitanya Mahaprabhunak. So by taking Chaitanya Mahaprabhu away from Navadvip, Keshava Bharati, he's like a Krura. Azzal, hogy Keshava Bharati elhozta, vagy elvitte Chaitanya Mahaprabhut Navadvipából, ezzel olyan lett, mint Akrura. When Krishna leaves Vrindavan, where does he go? Amikor Krishna elmegy Vrindavanából, akkor hova megy? He goes to Mathura. Mathurába. And where does he stay? És hol lakik? There's no Krishna Balaram guest house. Nincs Krishna Balaram vendégházot. Kavi Karnapur describes. Kavi Karnapur leírja. Mathurayam pura yasit sarindri Krishna Vallabha sadhya nilachala vasaha kashi mishra prabhu priya. When Krishna goes to Mathura, he stays in a house of someone who's known as Sayendri. Amikor Krishna elmegy Mathurába, akkor egy személynek a házában lakik, akit Sayendrinek neveznek. You may not know who Sayendri is. You know her as a lady, better by another name. Lehet, hogy nem ismeritek Sayendri nevét, jobban is ismerős lesz egy másik neve ennek a hölgynek. She's what we would today call physically challenged. Úgy hívnánk ma, hogy fizikailag
kihívásokkal rendelkezik. And who is that lady who was physically challenged in Mathura that Krishna stayed with? Ki az a hölgy, akivel ott lakott Krishna, vagy ott tartózkodott He helped her with Krishna, some orthopedic surgery. akin segített Krishna egy kis ortopéd műtéttel. Kubja. Kubja. So that same Kubja, according to Kashimishra, according to Kavikarnapur, comes as Kashimishra. Ugyanez a Kubja, Kavikarnapur szerint, ugyanez a személy jön el Kashimishraként. So that's it. Jó, hát akkor ennyi. I can finish our talk today. Befejezhetem a leckémet. Jagannath Puri obviously is just like Mathura or Dwarka. Jagannath Puri nyilvánvalóan pont olyan, mint Mathura vagy Dwarka. Keshava Bharati is like a Krura, and Kashimishra is Kubja. Mert Keshava Bharati olyan, mint Akrura, Kashimishra pedig, mint Kubja. So we can finish and maybe we'll go to breakfast a little early. Szóval be lehet fejezni, és lehet menni reggelizni But korán. is everybody happy with that conclusion? Mindenki elégedett ezzel a végkövetkeztetéssel? Don't blame me that you can't go to Prasadam early. It's Madhupati's fault. Na jó, ő nem elégedett, Madhupati Prabhu, és akkor ne engem hibáztassatok, hogy nem mehetek még ebbe Prasadamra. Ki nem ért egyet, vagy nem örül ennek a végkövetkeztetésnek? Who is happy with that conclusion? És ki ért vele egyet? Ki boldog Who's vele? kind of not sure, kind of in between. Ki az, aki nem tudja, hogy felemelje a kezét, vagy Politically ne? correct, right? I'm not satisfied with that. Hát én nem vagyok vele elégedett. I'd like to read you something from the Embankment of Separation. Szeretnék valamit olvasni nektek az elkülönülés partjából. A lot of words to look at on the screen, but this is from the 7th chapter where my Guru Maharaj speaks about Jagannath Puri. Ez a 7. fejezetből lesz ez a részlet, ahol a Guru Maharajom Jagannath Puriról beszél. And he explains that I don't like to read things, you know, I'd rather paraphrase it. And you can look at it yourself if you don't mind. Nem szeretek annyira olvasni szó szerint, inkább a saját szavaimmal összefoglalni ugyanazt. He explains why Jagannath Puri is known as Sri Kshetra. Elmagyarázza a Gurudevem, hogy Jagannath Purit Sri Kshetraként ismerik. And he explains that Sri means the Swarup Shakti, Krishna's internal potency. És magyarázza, hogy a Sri az Swarup Shaktit jelent, Krishna belső energiáját. So that Dham, which is glorified as Sri Kshetra, is because it has the presence of the Sri Shakti. Ezért ez a Dham, amit a Sri Shakti jelenléte díszít, and what does Sri mean? Sri Kshetrának nevezik. És mit jelent Sri Sri? means Sarva Lakshmi Moyi Angsini Radhika, Shrimati Radharani, who's the source of all the Shaktis. A Sri pedig Sarva Lakshmi és Shrimati Radhakát jelenti, Shrimati Radharánit, aki a forrása az összes Shaktinak. So those devotees who are in Madhurja Ras, they see Sri Kshetra as the place where Radharani's Madhurja Ras is manifested. Ezért azok a bakták, akik Madhurja Rasban vannak, ezt a helyet úgy látják, hogy itt jelen van Radharani Madhurja Rasaja. And only such Madhurja Ras bhaktas can see it, others can't. És csak az ilyen Madhurja Rasában levő bakták képesek ezt látni, mások nem. This is why Jagannath Puri is known as Sri Kshetra. És magyarázza, hogy ezért ismeri Jagannath Purit Sri And Mahaprabhu Kshetrának. was staying there because he's in the mood of Radha. És Mahaprabhu azért tartózkodott ott, mert Radha When hangulatában volt. Mahaprabhu would see Jagannath, he'd see Shamsundar Krishna. És amikor Mahaprabhu darsant kapott Jagannathól, akkor Shamsundar Krishnát látta. Therefore, that place which is glorified and influenced by Radharani's Madhurja Ras is known as Sri Kshetra. Ezért ezt a helyet, amelyiket Srimati Radharani Madhurja Rasája dicsőíti, és ez van rá hatással, ezt a helyet nevezik Sri Kshetrának. So the Brihad Bhagavatam, in the Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami describes that Jagannath Puri Dham has 3 aspects which are not easily seen. A Brihad Bhagavatamritában Sanatana Goswami magyarázza, hogy Jagannath Puri Dhamnak van 3 olyan aspektusa, amelyet nem láthatunk könnyen.
Tasmin Subhadra Balaram Samhutastam Vaivinodham Purushotamo Bhajet. He says, we know, there in that place you'll find Jagannath Baladev Subhadra. Először mondja, hogy igen, tudjátok, hogy ott van Jagannath Baladev Subhadra. But you'll also find something else. Chakresha Govardhana Brinda Katavi Kalinda Jatira Bhuvi Swayamiyam. You'll find three things. De rajtuk kívül még 3 dolgot meg fogtok ott találni. The Vrindavan forest. A Vrindavan erdő. Brinda Katavi, Govardhan hill, and the Kalindi, the Jamuna river. A Govardhan hegyet és a Kalindit, a Yamuna folyót. And therefore the Vaishnava Tantra describes about Jagannath Puri. Ezért a Vaishnava Tantra így írja le Jagannath Purit. Mathura Dwarka Lila Yakaroti Chagokule Nilachala Stita Krishna Staeva Rachati Prabhu. That whatever pastimes you find in Dwarka, in Gokul, Vrindavan, you'll find all those pastimes. Mathura in Dwarka, Mathura, and Gokul, Vrindavan, you'll find all of them in Jagannath Puri. Ezért bármilyen kefteléseket is láthatunk Dvárakában, Mathurában és Gokulában, Vrindavanában. Ezeket a kefteléseket mind meg lehet találni Nilácsalában, Síkétrában is. What if I say to you 3 words, Purna, Purnatra, and Purnatama, what does that bring to your mind? We'll see who's reading very much. We'll see who's reading. Hogyha valaki hallja ezt a szót, Purna, Purnatara, Purnatama, ez mit hoz be nektek? Ki olvas? Few hands are there. So David, what does Purna come to your mind when I say Purna? Complete, okay. A Purna ugye azt jelenti, hogy teljes. Anything else about Purna that comes to our mind? Valami másra emlékszünk ki, amikor a Purna szót halljuk? Chaitanya Charitamrita, by simple. Huh? Perfect, okay. But what about a place? Tökéletes. És milyen helyet hoz be nektek? It's like Dwarka. Krishna's Purna in Dwarka. A Purna szóról Dváraká jut eszünkbe, mert Krishna Dvárakában Purna. And what does Purnatara mean, Prabhuji? More complete. And what place is that? Mathura. Purnatara az tökéletesebb, és ez Mathura. And then this Purnatama, the most complete. And what place is that? New Brajadam. I mean, it's Vrindavan Dham. Aztán van Purnatama, amelyik melyik hely? Új Vrajadám, vagyis Vrindavan. Now, an interesting theological note for you. In the book Gour Govinda Smarna Archana Padidi by Mahaprabhu's associate Gyan Chandra Goswami. Érdekes megjegyzés nektek, hogy a Dhyana Chandra Goswaminak a Sri Gour Govinda Smarna Archana Padatiában he explains these 3 aspects a little more. Egy kicsit jobban elmagyarázza ezt a 3 aspektust. He says that when the Lord is Purna in Dwarka, he has 14 Shaktis. Azt magyarázza, hogy amikor az Úr Dvárakában Purna, akkor 14 Shaktiya van. When he's Purnatara, more complete, in Mathura he has 15. Amikor Purnatara, Mathurában, akkor 15. And when he's Purnatama, the most complete in Braj, he has 16. És amikor Purnatama, Brajában, Vrindavanban, Mathurában, akkor 16 Shaktiya van. Who are those 16 Shaktis? Kik ezek a 16 Shakti? I'll give you half the answer. A fele választ megadom. The Ashtasakis. Ashtasakik. The other half of the answer is the Ashtamanjaris. A másik 8 pedig az Ashtamanjari. So in Jagannath Puri, how many Shaktis are present? Jagannath Puriban hány Shakti van jelen? There's a book which is quoted by Srila Rupa Goswami in his Ujjvala Nilamani. Van egy könyv, amelyet Srila Rupa Goswami az Ujjvala Nilamaniban idéz. It's the Purusha Bodhini Shruti of the Atharva Veda, and we could say quite a few things about that book, but we don't really have time. Ez az Atharva Védának a Purusha Bodhini Stutiya része, de hát erről beszélhetnénk, de most nem fogunk. But one of the things that book does, it describes about Jagannath Puri. Ebben a Purusha Bodhini Stutiban van egy részlet,
ami Jagannath Purit írja le. And the Purusha Bodhini Shruti describes, És a Purusha Bodhini Shruti leírja, Yata Bhargavi Jamuna, Govardhana Ratna Simasana, Bimala Sadosa Chandika Sadosa Gopyaha. That in Jagannath Puri you'll find Govardhan Hill, the Vrindavan Forest, and the Jamuna River. Hogy a Jagannath Purin belül megtalálod a Govardhan hegyet, a Vrindavan erdejét és a Bhargavi folyót, Yamuna folyót. But then perhaps Gauranga Prabhu is thinking, that's okay, but where are the gopis? De aztán lehet, hogy Gauranga Prabhu mondja, hogy jó, ez rendben van, de hol vannak a gópik? Be careful, brahmachari shouldn't like gopis too much. Legyél óvatos, brahmacharik ne szeressék a gópikat túl nagyon. So the Purusha Bodhini Shruti says, it's okay, the gopis are also there. Purusha Bodhini Shruti mondja, hogy rendben van, a gópik is ott vannak. Bimala Sadosa Chandika Sadosa Gopyaha. The 16 gopis are in Jagannath Puri. Ott vannak a 16 gópi, ott van Jagannath Puriban. Sadosa Chandika, they're manifested as the 16 Chandis headed by goddess Bimala Devi. És ezt a 16 gópit Bimala Devi vezeti, tehát ő a legfőbb. So Jagannath Puri Dham, in the language of my Guru Maharaj, is Madhurja Aishvarja Yugala Milan. It's a combined form of both opulence and sweetness. Jagannath Puri, ez Madhurja Aishvarja Yugala Milánnak nevezte Guru Maharajunk, az összetett formája az édes hangulatnak és a bőség hangulatának. And therefore, those of you may know the story of Gopakumar in Brihad Bhagavatamrita. Ezért azok közületek, akik ismerik jól Gopakumar történetét a Brihad Bhagavatamritából. It's the first epic travel journal in the universe. Ez az első epikus mű és utazás, útinapló az univerzumban. He went to Maharlok and Janalok and Tapalok and Indralok and Shiva Lok and Vaikuntha and finally Ayodhya, but he was never satisfied. Elment erre a sok helyre, és sohasem volt elégedett. Good translation? And finally he went to Dwarka. Végül elment Dwarkába. And then he thought, there must be something wrong with me. I'm also not satisfied here. És akkor azt gondolta, hogy biztos valami baj van velem, mert még itt sem vagyok elégedett. And then there was some guy from a dark alley who said, hey, come here. Aztán jött valaki a sötét aluljáróból, és oda hívta. Just like sometimes if you go to New York City, you may see some guy in a dark alley. Hey, come here. Want to buy a wristwatch? Come here. Mint New Yorki aluljárókban időnként a sötétből kilép valaki, és mondja, hogy akarsz venni karórát? Don't go there. Ne menjetek oda. But it was Narad Muni calling Gopakumar. De ebben az esetben Narada Muni volt, aki hívta And what Gopakumart. did he tell him? És mit mondott neki? Kintu padesham hitam ekam hetam matashinushi purushottamakyam. Matashinushi purushottamakyam. He said, there's another place not far from here which is better than this. Van egy másik hely itt a közelben, ami jobb, mint ez. And although it's Maha Aishvarya, a place of great opulence, És bár Maha Aishvarya, a nagy gazdagság, nagy bőség helye, he says, iti ramyam, it's also a place of great sweetness. ugyanakkor nagyon édes hangulat is ott van. And what is that place? És hol van ez a hely? That's Jagannath Puri. Ez Jagannath Puri. Jagannath Puri, our acharyas describe as something like the mood in Kurukshetra. Jagannath Purit az ácsájáink úgy írják le, hogy a hangulata olyan, mint Kuruksétráé. It's a really complicated place with a lot of warriors and chariots and traffic and noise. Ez egy nagyon bonyolult hely, egy csomó szekérrel, harci zajjal, harcossal. But the Brijbasis are also there. De ott vannak a Brijbásik is. Now one thing about opulence you may know. Van egy dolog, amit lehet, hogy tudtok a bőségről. In Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami describes.
A Chaitanya Charitamritában Srila Krishnadas Kaviraj Goswami leírja, Aishvarya Priti Sankuchita. The nature of opulence is it makes love shrink. Hogy Aishvarya Priti Sankuchita, vagyis a bőség lecsökkenti a szeretetet. Arjuna was a good buddy of Krishna. Arjuna nagyon jóban volt Krishnával. Sometimes they slept in the same bed, ate on the same plate. Néha ugyanabban az ágyban aludtak, vagy egy tányérról lettek. And then one day, Krishna showed him his Virat Rupa, his universal form. Aztán egy nap Krishna megmutatta Arjunának a Virat Rupáját, az univerzális formáját. Got in the way of their friendship. És ez nagyon útjába állt a barátságuknak. Arjuna started praying, and Deva Deva Jagatpate, you're the God of gods, dosha kami modami koronijadas, please forgive me for my offenses. És Arjuna kezdett imádkozni, hogy Deva Deva Jagatpate, te vagy minden ura, és hogy kérlek, bocsáss meg a sértéseimet, és tégy a szolgáddá. That's the nature of places which are Aishvarya, Moi, Dham, places, dhams, which are full of opulence, like Vaikuntha. És ilyen ezekkel a bőségekkel gazdag helyeknek a természete. But what happens in Kurukshetra? De Kurukshetrán mi történik? When the gopis saw Krishna with all this opulence, he's the king of kings and all these warriors and everything, did they freak out and start apologizing and start praying to him? Amikor a gópik meglátták Krishnát Kurukshetrán, a nagy gazdagságával, a szekerekkel, arannyal, akkor mi történt? Elkezdtek bocsánatot kérni tőle, és nagyon megszeppentek volna ettől. As I recall, it's the 85th chapter, the 10th canto, which describes the Kurukshetra Milan, or the meeting in Kurukshetra. Úgy emlékszem, hogy a 85. fejezet írja le a Kurukshetra Milánt, ahol a gópik találkoztak Krishnával a Kurukshetrán. There's only one verse in the whole chapter spoken by the gopis. És csak egyetlen verset beszélnek a gópik az egész fejezetben. You think they didn't have anything to say to Krishna after being separated for so long? Semmi mondani valójuk nem lenne Krishnának, azután, hogy ilyen sokáig távol voltak egymástól? One commentary I was looking at said that actually they had a lot to say. Egy magyarázat, amit olvastam, azt mondta, hogy hát valójában nagyon sok mondani valójuk lett volna. But it was so painful that Shukadeva Goswami couldn't repeat it. De olyan fájdalmas volt az, amit mondtak, hogy Shukadeva Goswami képtelen volt megismételni. So he only gave one verse. Így csak egy verset adott. Ahuschatena lina naba padada vindam yogeshvaraya hridivichinja magada bodai sangsara kupa patitotara navalambam geham dusamapi. That's not coming to my mind. They offered prayers to Krishna. Imádkoztak Krishnához. You're the God of gods, you're Nalina Naba, the Lord Brahma comes out of your navel. Te vagy minden Isten istene, az Úr Brahma a te köldöködből születik. Please accept our humble obeisances. Kérlek, fogadd a tiszteletes módulatunkat, alázatos. Srila Jiva Goswami says that it's not exactly what the gopis meant. De Srila Jiva Goswami azt mondja, hogy nem pont ezt értették a gópik ez alatt. Krishna says in the 11th chapter of the Bhagavatam. Canto of the Bhagavad, 11th canto. Parokshavad rishaya parokshamama chapriyam. That I like this parokshavat, indirect comments. Krishna mondja a Bhagavatam 11. énekében, hogy szereti a parokshavádot, a virágnyelv, igen, tehát, hogy amikor nem közvetlenül, nem egyenesen beszél valaki, hanem kicsit ilyen rejtett jelentésekkel. Gauranga Prabhu, you don't understand this. Gauranga Prabhu, te ezt nem érted. Madhupati Prabhu understands. Madhupati Prabhu nagyon jól érti. Married men, they understand. A házas emberek jól értik. I'll give you an example of Parokshavat. I know we're a little gone, we're a little over time. I'm going to go just a few more minutes. If anybody needs to go, please do so. I don't want to cause any troubles, but I want to finish. Kicsit túl vagyunk az időn, mindjárt befejezem, hogyha valakinek menni kell, légy szíves, menjetek. So this is Parokshavat. Ez a Parokshavat. It's your 25th wedding anniversary, so you can't understand.
25. házassági évfordulótok van, mondtam, hogy nem fogod Your érteni. wife has cooked for 2 days to have a romantic candlelight dinner for you. A feleséged 2 napig főzött neked, hogy lehessen egy ilyen romantikus, gyertyafényes vacsorátok együtt. And you show up at the house and you say, sweetheart, some of the boys, they invited me to come and play some basketball. Figyelj, kedvesem, beállítasz, és ezt mondod. Figyelj, kedvesem, a fiúk meghívtak, hogy kosarazzak velük. Do you mind if I miss the meal and we'll catch up later on? Nagyon nagy baj lenne, hogyha nem jönnék ma vacsorázni, és majd máskor találkozunk. And your wife says, fine, go right ahead. És a feleséged így válaszol, teljesen rendben van, menj csak. You guys can't understand. Madhupati understands. A normal man will think, great, she said, okay, I can go play basketball with the boys. Egy normális ember azt gondolná, hogy hát nagyon jó, mert azt mondta, hogy mehetek kosarazni a fiúkkal. But that's not what she meant. De nem ezt értette el What she really means is, you're a jerk. Amit ért ez alatt az az, hogy nagyon bunkó vagy. And if you go to play basketball with your friends, when you come back, I'm going to be gone. I'm going to go to my father's house. És hogyha most elmész kosarazni a barátaiddal, akkor mire visszajössz, én nem leszek itt, megyek az apukámhoz. So that's parokshavat. One thing is said, but another thing is meant. Ez a parokshavat, hogy egy dolgot mond, de mást ért el alatta. The gopis are offering prayers to Krishna Kurukshetra. A gópik Krishnának, Kuruksétrán imákat ajánlanak. But it's not what they really mean. Hát imádkoznak hozzá, de What nem are ezt they really értik ez saying? alatt. Jiva Goswami explains. Amit igazából mondanak, mondja Jiva They're saying, Goswami. oh, Krishna, you're a big man now. Na Krishna, micsoda nagy ember lettél. Now you've gone to Dwarka, you're God, and everybody glorifies you. Most elmentél Dwarkába, Isten lettél, mindenki dicsőít. Please accept our humble obeisances. Hát kérlek, fogadd az alázatos hódolatunkat. Sangsara kupa patitotara navalam. After all, who are we? We're just housewives fallen in the dark well of dressed life. Hiszen végül is mi csak ilyen kis feleségek vagyunk, akik beestek a családi élet sötét kutyába. You sent that Uddhava fellow to preach to us? Elküldted hozzánk ezt az Uddhava fickót, hogy prédikáljon And he nekünk. told us to practice yoga and meditate. És azt mondta nekünk, hogy meditáljunk meg, We can't jogázzunk. do that. Mi nem tudjuk ezt Because to megtenni. practice yoga, you have to be peaceful. Mert ahhoz, hogy a jogát gyakorold, ahhoz We're békésnek not kell lenni. peaceful. És mi nem vagyunk Our minds békések. are always disturbed. A mi elménk folyamatosan Because we meg van can't zavarodva. stop thinking about you. Mert nem tudjuk abba hagyni azt, hogy rád gondoljunk. This is the real meaning of that verse. Ez a valódi jelentése annak az They're imának. asking Krishna, do you still remember Vrindavan? Kérdezik Krishnától, hogy emlékszel még Do you Vrindavanra? remember Keshigat? Emlékszel Késigátra? Do you remember your mother and father, Yashoda and Nanda? Emlékszel az édesapádra és édesanyádra, Nanda Do Maharajra you és remember the Yashodára? cowherd boys and the cows? Emlékszel a tehénpásztor fiúkra, a tehenekre? Do you remember the gopis? Emlékszel a gópikra? This verse was also spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri at the time of Rath Yatra. Ezt a verset Sri Chaitanya Mahaprabhu is elmondta Jagannath Puriban, az Úr Jagannath előtt a Ratha Játrán. And the Chaitanya Charitamrita describes about Mahaprabhu's ecstasies in Jagannath Puri. És a Chaitanya Charitamrita leírja Mahaprabhu extázisait Puriban. Loke nahi deki aichi shashina nahi suni. Nobody's ever seen ecstasies like that. Senki soha nem látott ilyenfajta extázisokat. We've never heard of it. Soha nem hallottunk We've róluk. never read about it in any book. Egyetlen könyvben sem találtuk meg őket. But this is what he was experiencing in Jagannath Puri. De ezt tapasztalta Jagannath Puriban. Just as the gopis at Kurukshetra, they experience a very special kind of ecstasy. Éppen úgy, mint ahogy a gópik Kuruksétrán egy nagyon különleges fajta extázist tapasztaltak An meg. ecstasy known as Madanakya Mahabhav, Azt a fajta extázist, ami Madanakya in Mahabhavnak which hívja, there's two opposites found together. amelyikben két ellentét
található. There's union and separation in one compartment. Együtt ott van benne az egyesülés és az elkülönülés is. There's union because they're meeting with Krishna after such a long time. Ott az egyesülés, hiszen ott találkoznak Krishnával ilyen hosszú idő But után. they also can't forget, you left us. De nem tudják elfelejteni, hogy itt You hagytál. promised, you said, Ayasya, I'm going to return. Ott hagytál minket, és azt mondtad, Ayasya, azt mondtad, hogy You visszajössz, didn't return. de nem jöttél vissza. So they remember that separation. Emlékeznek erre az And they're also elkülönülésre. very conscious that in a few days you're going to leave, you're going to go back to that Dwarka. És arról is nagyon tudatosak, hogy egy pár nap múlva megint elmész, visszamész Dvárakába. It doesn't make their love weaker. Nem lesz tőle a szeretetük It's pouring gas on the fire of their ecstasy. gyengébb, hanem az extázisukra, mint hogyha benzint öntött volna It valaki. becomes more and more intense. Sokkal intenzívebb lesz a szeretetük. And they say, we don't want you here. Chala, we want you in Vrindavan. Nem akarunk itt téged, menjünk, gyere vissza velünk Vrindavanába. That's Ratha Yatra. És ez a Ratha Yatra. And that's the mood of Jagannath Puri. És ez Jagannath Puri Two hangulata. opposites in one place. Két ellentét egyszerre. And therefore Srila Prabhupada, he comments on Chaitanya Charitamrita Ezért Srila Prabhupada a Chaitanya Charitamritában that mondja, one who understands the nature of Navadvip, hogy aki érti Navadvip they're természetét, always living in Vrindavan. ő mindig Vrindavanában él. Similarly, living in Jagannath Puri is as good as living in Vrindavan. Ehhez hasonlóan Jagannath Puriban élni, ez is ugyanolyan jó, mint Vrindavanában élni. He says the conclusion is that Navadvip Dham, Jagannath Puri Dham, and Vrindavan Dham are identical. Azt mondja, hogy a végkövetkeztetés az az, hogy Navadvip Dham, Vrindavan Dham és Jagannath Puri Dham azonosak. So this is a very esoteric subject matter. Ez egy nagyon ezoterikus téma, I'm just touching on it a tiny little bit. csak egy egész kicsit nyúltam hozzá. Many times we spend a week of 2 or 3 hours lectures every day just to get to the point we have today. We run very fast today. Puriban sokszor van, hogy egy vagy 2 hetet, napi 3 órát ezzel a témával töltünk, és végül oda jutunk ahhoz a végkövetkeztetéshez, amihez most eljutottunk egy ilyen sprintben. That's cool. I didn't know that. In the Embankment of Separation, these topics are discussed much more elaborately. Az Elkülönülés partja című könyvben ezek a témák sokkal részletesebben ki vannak fejtve. Today about another topic, but it's just too much for me. Ma egy másik témáról akartam igazából beszélni, de rájöttem, hogy túl sok. Tomorrow we were originally going to speak about the Gambira. Eredetileg holnap a Gambiráról beszéltünk volna, But instead, tomorrow we'll speak about the form of Jagannath. de holnap ehelyett Jagannath formájáról In a fogunk special beszélni, connection with Sri Chaitanya Mahaprabhu. és különleges kapcsolatáról Sri Chaitanya And I know Mahaprabhuval. what some of you are thinking. És tudom, hogy mire gondoltok You're néhányan. thinking, I know that story. Ó, ezt ismerem, ezt a történetet, Well, we have some surprises for you. de van egy-két meglepetés azért. Because if Jagannath is Shamsundar Vrindavan Bihari Krishna, Mert ha Jagannath Shyamsundar Vrindavan Bihari Krishna, and don't try to tell me he's not, because I know your books, that's what it says in your books. és ne próbáljátok mondani, hogy ez nem így van, mert ismerem a könyveiteket, If that's ott van true, bennük, then I have a simple, obvious question. akkor van egy, és hogyha ez igaz, akkor van egy In egyszerű, nyilvánvaló in kérdésem. Bengali, Kotai Bengáliul, Radha. Where's Radharani then? Kotai Radha. És Radharani hol van? I don't see her there. Nem látom őt ott. We're going to speak about this tomorrow. Erről beszélünk holnap. Okay. Srimad Rasa Ganaiti Murti Jagannath Swami ki, Shri Jagannath Puri Dhama ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaurahari ki, Shri Dwalnitai Vijay Gauranga ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanandi,
Vanchakalpatarubhishcha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha anandakoti vaishnavrinda ki jai. So I'm going to leave the screen up for one moment. If devotees want to order, you can get a copy of Embankment of Separation in English. There's also a copy available somewhere in Hungarian. We're still trying to find out about that. Tudjuk, hogy létezik magyarul, de még mindig nem találtuk meg. Govinda Prabhu fordította le annak idején az elkülönés partját, de nem találjuk. Tehát, hogy az én kopim az Puriban van, és vele még nem sikerült még a kapcsolatot felvenni. Srila Prabhupada ki. Who's going out today for Bhakti Shivers? You will give this to somebody, please. Those garlands, they're dangerous. They sting my cloth practically every time. Harisha? Harisha? Can I ask you one question? I always wanted to ask you, is it from Jagannath? Okay, this right here, this is Mahaprasad that the Mahant, one of the pujaris at the Tota Gopinath temple gave me. It's Mahaprasad of Tota Gopinath. From Tota Gopinath? Yeah, this is a rope one of the Mahants in Puri gave me, different Mahant. It's a silk rope that was used to tie Jagannath to the chariot. This is not what they call the chariot. And this red cloth is a piece of cloth from Jagannath's body. He has 7 layers to his body, and this is one of those layers. Thank you so much. Thank you so much. What would you recommend? Going to Is he on Facebook? Yeah. If the band can you liberate, we have to conclude that you are liberated. I don't mind going with you, but I don't want to be the one facing. That's okay. I'm supposed to talk to somebody for just a minute right now, too. But then don't make us came and ask them next. What's that? Just don't make
És az a link, ami ott volt, az a website-hoz egy link, és akkor onnan lehet rendelni. Most, hogyha tudtuk volna előre, hogy ezt azt hiszem, akkor a dolgok elhoztak, annak nem volt például most. De lehet. Úgy szoktuk, hogy igazából, hogy a website-on keresztül van fantasztikus, hogyha nem Amerikában van, hanem Európában, vagy így közelebb, akkor igazából úgy érjük, hogy rakták rúpja áron adjuk igazából, csak hogy a postaköltség. Kerestem vele a kapcsolatot egy ideje, és hát azt szólt egyszer, de úgy azt szólt, hogy gyere be a Keszkóba. És ez eléggé más volt a hangulata, amikor nyugodtan nálunk is van. És valahogy én azt úgy éreztem, hogy én ezt nem tudom. Most nincs itt. Nem volt erre nekem. Kapacitásom részben van bánja, megfordul egy ilyen más nagyon meg van bántódva, pontosan hogy mi történt a legutolsó itteni viszonyulás, hogy a baktákban nem tudom pontosan mi történt, de azt tudom, hogy ezt a hangulatát azért figyelem évekig próbáltam ezen dolgozni, ezen a hangulatán, amikor az volt, de sokkal hosszabb volt annál, és ezt nem válogattam. Emlékszem, hogy odaadta nekünk ezt a magyar példát, hogy ahogy én azt emlékszem, de Puriban volt, ahonnan most elopták a számítógépet, ott volt, megbetöltek a helyüket, úgyhogy most én nekem nincs ez a biztos. Azt szerintem jó esély van rá, hogy megvan neki, mert annak ellenére, hogy a baktákkal nem tartja nagyon a kapcsolatot, amennyire én tudom, lehet, hogy egy-kettővel igen, de a múlt években értékel